Clive, did you know that my great-great-grandmother had quadruplets? Four children at once, eh? No, didn't know. You didn't know? Yeah, so in those days, my akukuwa na stima, and she was pregnant and the children came at night, and they didn't know. So they would use a lantern, you know, those lamps. And so the doctor was there, and the baby came out, and the doctor said, wait, he told my grandfather, wait, my great-great-granddad, wait, bring back the lantern, I think there's another one. And then when the other baby came out, the doctor said, wait, bring back the lantern, I think there's another one. And then my grandfather said, I think they are attracted to the light, they're being attracted to the light. And then the third one came out, and then the doctor again said, wait. Bring back the lantern, I think there's another one. Anyway, they named them Eenie, Meenie, Miney, and Fred. Eenie, Meenie, Miney, and Fred. Yeah. So, and my grandma asked, Eenie, Meenie, Miney, and Fred, what about more? And my granddad said, there sure as hell wasn't going to be no more. Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to I Am Rebel. This is an official statement calling a press release. I need better friends. I'm done with Safari. Welcome to another episode. If you've not subscribed, please subscribe. I'm not saying you like, because wait to hear the story, then you can like. As usual, comment, and let's hope to have a good day today. Today we have Safari with another interesting perspective. Chatuane leo atatupigia story gani? Yeah, Take it away, Safu. Thank you so much, man. Niko poa, I am glad to be here. And I always tell people, if you want tea, chamomile, yani the best tea. Aki, the Bible iko na stories, Clive. Where the stories that are in the Bible. Where the problem we have is people don't read the Bible for themselves. They wait to be told. They wait to be told. And this podcast is just to encourage us to read the Bible. Yes. So don't wait to come and hear us speak. Don't wait to come and hear us speak. By that, sometimes unaweza pata tunapigia hapa stories za jaba. Man, go confirm. You're allowed to say ni uongo hapo kwa comment. You are allowed. Kiwadangaya you're allowed. Here leo kwanza I promise you watu watasema ni story ya jaba. But it's in the Bible. Okay? Where it is found, I will tell you at the end. Okay. Lakini nataka tuende. Alafu hii story nataka tupige pamoja. I want us to go fact checking together. Alright. Sawa. So mnamo hapo kitambo, there's a period in time. Hallelujah. Sasa mnamo hapo kitambo ni nini yake? Mimi nakwambia, na bado sijasema jinsi na ndiposa, na sijasema sehemu ya burudani. Continue. Mradi sijasema we. Umenikumbusha my grandma. My grandma alikuwa ananiambia, sasa akamchukua mtoto akampeleka kwa nyangazi. Kisema I need better friends, mbona unakuwa unfair? Kwa nyangazi yake. Bro. Hey man. Lakini tuache hiyo story, tupige story ya leo. So there's a time, the Bible is basically history ya Israel. So there's a time Israel hawakuwa na kings. Yeah. So kuna time walikuwa wanaruliwa na judges. Not necessarily ruled. Actually, hiyo time period Bible inashinda ikisema, in that time Israel had no king. Everyone did what they saw fit. It sounds a lot like Nairobi sahi. Kila mtu anadutu venye anataka. But laws don't exist. Laws don't exist, bro. But walikuwa na they would mess, alafu God would send walikuwa wanaitwa judges, they would come and save them, and then they would mess, and then consequences would come, alafu wana repent, God anatuma msana wa save. So somewhere around this period there is a Levite. Okay, what do you know about Levites, Clive? The people who are literally God's people working in the temple. Like hakuwa na form ingine, so life yao yote ilikuwa kwa temple. Exactly. Walikuwa kwa temple. God alikuwa amedecide out of the 12 tribes of Israel, one whole tribe ya Levi
they would be priests. Hawa watakuwa na kazi ingine. They won't own anything, but they were some of the richest people because the other tribes would come and feed them and they would give them all these things. Taking care of God's people. Na hiyo ni concept nitaka niwaambie wachungaji wa leo. Sisi wachungaji wa just chilling. Nilisikia musicians wakitecha, but let's not get into that. So this is a Levite. He's a man of God, obviously. Now his story inaanza, a certain Levite had a concubine. Bro, we realize the podcast tunaonea prostitute. Like every story, for every 3 stories, 2 is a prostitute. Manzetu piga stories za prostitute sana. We'll do better. No, but this one was a concubine. Concubine is not necessarily a prostitute. Concubine ni demu mwenye unaishi na yeye na hujamuoa. Sitaki kutaja watu wa Nairobi, lakini akiwacha tusitaje. Venye nimeisema nimerealize. Guy Rudisha msichana kwao. Wewe unaishi na dem na hujamuoa, that is your concubine. It doesn't matter mmeishi for how long, mko na watu wangapi, that is your concubine. Kama we stay marriages, concubine. Tuko campus, tuishi pamoja. We have a bank account together. Concubine. We have insurance together. Concubine. Tumeingia nini first year, wacha tu save pesa tuishi pamoja, tudanganye wasichana. Concubine. Na shangaa mna save pesa alafu mnazaa watoto 5. Moving on swiftly. So this rudisha msichana kwa. This ninja Levite priest had a concubine. Sawa. Now in that time, Levites were not supposed to have even concubines. They were not supposed to have concubines. Yes. You're supposed to lead your family, bro, vizuri. Because you are God's chosen people. Giving people guidance. I want you to think of your senior pastor in your church. Aya, kama una pasi, think of any pastor you know. Na sisemi wale wenye majokers, sijui. Hao ni pasi una dis jokers. Kuna mapasi majokers hapa, acha tusiwataje. But think of a pastor you respect and think of them having a concubine. So alikuwa anaishi na yeye. And one day she was unfaithful to the husband. Kulitokea tu kamvurugano fulani. Akarudi kwa mzae wake. Akaenda kakaa huko. Actually alikaa 4 months, you guy. Mchungaji wetu pastor dry spell, baridi nini, hii kitu tu hadi kwa mzae mdogo, akaenda kwa huo mzae. And the father-in-law, let's call him father-in-law for this context. He was so happy to see the guy. So msee amekaa, amesema wewe nimekuja kuchukua msichana. Msee amefurahi. Hata akasema kwa hiyo story mmechelewa, wacha ni watu tulieni, lala. Mtaenda kesho. Following day wakaamka, kabla muende, kuna mbuzi hapa nimechinja na siwezi kula peke yangu. Na pia kuna those days beer, wine nini wakagonga. Sema nyama ya mbuzi ni tamu mkiwa wengi. Peke yako hata si tamu. Nyama ya mbuzi hata idai. Bro, sasa si wamemaliza nini, wanaamka waende, nawaambia ngojeni. Sasa mtaenda wapi saa hii, hata time imeenda. Dueni hivi. Laleni. Mraukie kesho. Kesho mtarauka. Wase wanalala, kesho wanarauka wakitaka kwenda. With the first camel, mtatoka na asubuhi. Bro, So kwa tumia kamera ya kwanza inatoka 6. Manzambano needs new friends. So anyway, this happens for 5 days. You guy. Mzetu wana convince alawa nini. Ni kama boy wenye wanatekanga madem. Dema na kaa usiende. Ikifika 7 anamwambia sasa. Hata huku kwetu kuna kuanga kuriski. Huku kwetu ni kuriski. Kuna mtu amenyongewa tu hapa. Jana. Na hata ikuwa late 6:40. Na saa hii ni 7 unataka kuenda. Saa hii unaenda wapi? Na si unisindikize. Kwanza acha nikwambie. Huyo dema alikuwa anasindikizwa na boy. Boy aliuliwa. Dema lala tu toke asubuhi. So the same thing. But on day 5 bana of course wakakulishwa nini. Ikafika mafti bana tunaenda.
Banze msiende. Lakini hapana bana. Hii sasa umeanza kutubeba mangi. Jamaa kachukua the concubine, the wife or so, na kachukua alikuwa na servant. Wakachukua na donkey, wakachomoka. So wameenda wanatembea. Wakafika city fulani ikiwa jioni. The city was called Jebus. It came to become Jerusalem later on, but ilikuwa na the Jebusites. Servant akambia mse, since kuna giza, tunaweza ingia hii town tutafute lodging tu nini. Bro, mimi pure Levite. Niende ni interact na wase wenye si Israelites. Tutoke hapa tuende place inaitwa Gibeah, haiko mbele. The guys who live there are Benjamites. Benjamites ni tribe. Benjamin is one tribe of Israel. So tuende tufike huko. Sawa. Tukaze. Wakaenda. Na true to it walifika huko ukiwa na giza. Wakakaa kwa city square. Hapo kwa near the gate. So hiyo place uliko ukikaa, like Israel custom was the city elders used to sit at the gate. Na wale ndo walikuwa na judge matters nini, nani amekusana nani. But then also if you're a stranger, alafu kama tulia hapo, the people would inquire of you and they would give you lodging and nini. Lakini hao watu shock on them. Kiliwaramba. Buda wamekaa. Watu tu wanafika. Watu wanawapita tu wanaenda tu mtaa. Until kama mzee fulani kalikuwa umetoka sijui shamba, kana kabu ya weird. Amekam. Manze nyinyi kina nani? Akawashow tumetoka ndio ilikuwa story nini. Na wase wa Israel walikuwa tu na TMI sana. Akamwambia story yote. Huyu ni concubine wangu. Yuda kwa maboy umeanza kitambo. Ijaanza hii generation. Ijaanza sahi. Tulikosana tukaenda kwa mzaa. Ndio sasa ndio sisi tunatafuta place tutadoze tuendelee na safari kesho. Bro, huko ni kubaya. Doing hivi, come and spend the night. So wakaenda na wakaingia yeye na servant na nini. Na hata walimwambia hata sisi tunataka tu place ya kudoze, tuko na food yetu, we have hay for akaambia zikamini. So wakaenda. Wase wakiendelea kudishi, wakiendelea kufanya mambo yao. Mimi ninakuambia wanaume wamekuja katikati ya usiku, wameshikana wanaume kadhaa. Wewe hapo ndani tumeona wanaume wameingia. Hata wajaona dem, wajaona concubine. Nika ile story ya Sodom and Gomorrah. Mimi na wanaume umekosa nini? Unaangalia yani, tuseme tu for example. Wacha nipe an example ya mtu mwenye kona sura mbaya. Mtu ana sura poa. Tuseme Clive. Buda. Mramo yani Clive makeup na mresh. Lakini huyu ndo tunataka. Manze wasa wamesema mtu toleeni those men. We want to make love to them. Version say we want to make love to them. Okay? Version ingeandika ingesema we want to make sweet love to them. Hadi imekuwa sweet love. Nakwambia this how disgusting this thing is. Mzee yako zile Benzo atatufanya maneno. Unajua pasi wetu mmoja anaitwa Pastor Benjamin. Acha na Pastor Benjamin. Pastor Benjamin, we are sorry wena. When you say the views expressed in this show are not ours. And for they do not belong to the show. The views expressed. Manzejo, mzae mwenye amewa host. My brothers. Hizi ni gani? Mbona za ovyo? Mbona choma? Hao ndo tunataka. Mzee anawaambia cheki basi, I have 2 virgin daughters. Chenini wapeo. Wacha niwapatie these virgin daughters. You guys do to them whatever you want. Which is again questionable on this guy's part. But wanaume hawataki. But naweza mtetea. Mtu ni mbaya, wageni ni wako, alafu wakuja wafanyiwe mbaya kwako. Sasa unawapatia your virgin daughters. Mimi na reason in that perspective. I hope Demia Clever nasikia hii story. Safari ndo aliniambia niseme hivi. You guy wasi wamezi. Au mavagin nani amekwambia unataka virgin? We want those men. We want those men. Man, si Levite man of God, pastor. Pastor ndo huyu amenini bana. Bro, niingiza baridi, akafanya hivi. Akadu hivi. Akashika huyu demu mwenye alikuwa ameendea the concubine. Akafungua mlango akamrusha nje.
na kafunga mlango. Again, ladies, before you accept to be married to that guy, before you accept to live with that guy, know that he will protect you no matter what. This guy has saved his skin, amemtupa. And the sad thing is, these men, they go on to rape and abuse this lady the whole night. The whole night. And all over the city. They went and they messed with her. They were all over the city. And in the morning, very early in the morning, she found her way back and she laid on the door of that house. Morning, Levite anaamka, asijui kama alilala, but anafungua mlango anapata dem hapo. Akamwambia haya, sasa amka tuende home. But there was no response. This woman was dead. Now, this Levite does something that is very brutal and something that might be a bit graphic. He cuts this woman into 12 pieces. 12 pieces. And he sends one piece to every tribe of Israel. You know how big Israel was? Nikaa saa Kenya, tunatuma piece moja kwa Wakamba, unatuma piece moja kwa Waluya, unatuma piece moja kwa Wakisii, although Wakisii sidhani hata iliwashtua. Umezoea vitu kaa hizo. Hiyo ni jokes. Hiyo ni jokes. That is the ni jokes. Man. And the whole of tribes, Israel, yani they agree and they are like, man, since we left Egypt, nothing like this has ever been seen in Israel. Ever seen or heard. Since we left Egypt, that is centuries before. Inakuwa aje? Hapana. Wana congregate. Na wanaenda, wanashikana, wanaenda commit this Levite on a certain place. Your place, nilikwambia tunapiga history pamoja. Tell me the name of that place. Wanaishia. They meet that guy. Wanamuuliza, oya, wewe bana, ulienda aje? What happened? And the guy goes on to tell them the story. And he's like, now, mimi nimewaambia story. Nyinyi sasa mueni kenye mtafanya. Okay? Let all Israel be the judge if we will let this continue to happen. Nyinyi amueni. Wasee wakasikizana, wamesikiza hiyo story. There were 400,000 men. Wakasema, was the tribe of Benjamin kwa hiyo? No. Okay. The tribe of Benjamin was not there. So there are 11 the other tribe. The other tribes, the other 11 tribes. Actually ni 10 and 2 halves, so that's 11. Wako hapo. Aya. So wakasema ni aje? Hapana, we have to get to the bottom of this. And we promise that hapa hakuna mtu atarudi home until tutatue hii story. So tutafanya hivi. There's 400,000 of us. For every 10 men, one will go. For every 100, 10 will go. In other words, 10%. For every 1,000, 100 men will go back home to our places and bring back supplies. Sisi haturudi until tutatue hii story. Manze wasa wakaenda wakaleta. Na wakaenda ile place, Gibeah, huko kwa the city of the Benjamites. And they assembled 400,000. Wakatuma message kwa their brothers Benjamin. Oya, wasi, kuna hii na hii ngori. Tafadhali toeni wale wasi walifanya hii blanda, hii makosa. Please, to come, to deal now, justice happen, tuendelee na hii story. Benjamin ni nani? Unajua mkiwa high school, mshaiwa wetu tulisoma na crowd mentality, bro. Wameguza msee wetu, msee wa chuo yetu. Why we buda. The whole school in beef. Na beef zetu zilikuwa mbaya. Hadi maduka zilikuwa zinafungwa tao. And so Benjamin decides hakuna. Bro, hawa ni mabro zetu. Hatuwezi wapeana hivyo. And Benjamin assembled 26,000 men. In addition to, kwa hiyo city yako ka place Gibeah, they assembled 700 men. These 700 men were left-handed. Yani Bible iko na interesting details. Walikuwa malefti. Kala hivyo shaipigana na mlefti. Because you can't predict. Malefti ni wabaya. You can't predict. Southpaws, if you are a boxer. 7, and they were so skilled with the sling. Wanasema they could fire at a hair and not miss. Kanyuele. Walikuwa wazi your design. So 26,000 plus 700. Wamesema ni aje kujeni, pia si mtajua watu jamjui. Again it's 400,000. 400,000 huko manzie wakaenda wakaambia nini na God ni aje.
Say tumewaita nini, what do you want us to do? And God gives them the green light, go and pursue them. Mara ya kwanza wakaenda, wakajigawa, wakasema hii nyinyi ndio mtaenda wa kwanza mpigane na wale wasi. Wasesi wakaenda, wameenda wakaenda wakapiga hapo kwa hiyo city karibu na Benjamins. Manze walipigwa. Niko sure ndio alikuwa na feel because na assume they had a spokesman. Ile safari we God akusema hivi bana. God akusema. Hapo umetuenjoy. God akusema hiyo kitu wewe umetuseti. Hai. You get wakarudi mara ya pili wakaenda tena wakauliza God ni aje hiyo time ile tulichapwa tuenda tu nini ndeni wakaenda walipigwa walichapwa ndilo sasa wakaanza kujiuliza rada ni gani and the third time God tells them to go sasa wakafikiria they set up an ambush so wakatuma waseles and they drew the men out of the city and these men when they were out of the city waka retreat so wakarudi and they drew the men further away. Kumbe kulikuwa na mbogi ingine ikaingia kwa hiyo city Gibea and they killed every person, woman, child and animal. Because your time unajua all the men used to go out to war. Kama wewe ni ndume unaenda unapigana unless sasa wewe ni mzee kama Clive. Lakini kama wewe ni muoga kama Caste bro unatoka hii haijalishi utakufia mbele. So these guys went and killed everyone. There was no life and they set the city on fire. So hasa wameenda wamekimbiza wase they think they are winning wanaenda wanapata kuna ambush pale. Manze wase sasa ndio wamekama wamekuja. Wase kuangalia hivi nyuma place wanaweza rudi ni city yao. It is up in flames. Gave. Sasa ni kuchapwa sasa. Ni kutandikwa. Bro, alafu hakuna kitu mbaya kama kuchapwa when you have nothing to fight for. Everything is yani manze amnanga nguvu. 26,700 men walipigwa wakauliwa wakabaki 600. Wow. 600 men from the tribe of Benjamin. And at this point this is everything that remained in that tribe. Because they had set everything ablaze. Everything else ablaze. Hawa ndio wamebaki 600 men. Manze ushaichapa msee ukamhurumia. Manze kuna time tulikuwa tunapigana na bro wangu mles manze. Unamchapa unamuumiza alafu unaanza kumhurumia. Manze asa wakajita meeting. Hadi wakaanza kumwona. God. Manze sawa ni sisi tumetandika asi. Lakini will our brothers be cut out? 600 men na by the way walichapa wakaenda wakajificha they were pushed to some rock somewhere in an area near a rock. Tell me the name of this rock hapa kwa comments. Hiyo tunapiga pamoja. Wameenda wamebaki wase 600. This other 400,000 of course minus the few thousands that had been killed. Wanaanza tena kujiuliza mse bro unajua wamebaki mandume pekee hata kama ni wale wase wasisi kwa sisi bro a colonization that only has men that has no future watadedi moja na hivyo utanini manze God itakuwa aje will you strike down a whole tribe what will happen wakakutana tena meeting wala wase 400,000 sasa hata level utayuko kwa picha historia yake ya shafurahi mama yake imeisha tutafanya aje wakasema tufanye hivi ile time ile nini ilitumwa the body parts were sent we asked everyone from every tribe and every village to come and wakam kwa nini nani hakukuja hapo nataka tuanze nani ndio hakukam hii tribe na waka identify village moja sema hao sasa pia watajua ajui and they sent some men okay they went to that village raided it and killed and the orders were very clear kill every man and kill every child kill every woman who is not a virgin okay every woman is not wasonaweza kuwa nauliza walikuwa wanajuaje mavajoni kina nani in those days the good old days and I wish Kenya was like this high in the world turudi huko any woman who was not married was a virgin if you are not married you are automatically a virgin. Moment of silence. So
they went wakaingia kwa hiyo city. Wakawatandika and they killed and they did everything. And when they rounded up all the nini, they found 400 women, 400 virgins. Wakasema sasa hawa tutapelekea wale maboro wetu wako kwa desert, ndio at least each tribe iendelee na hiyo lineage, at least sasa itakuwa na future. Ama dem tumesema ni wangapi wenye wamepatikana? 400 and we have 700 men. We have 600 men, sorry. Hebu tufanye hesabu wako. Divide and conquer. Kaze. Ushaenda funky. Manda funky na form 4. Wende form 1 kwa hiyo nini? Bro, alafu mademo mekama wakakuwa less. Gaze form 1 unaumia tu. Unakulanga breeze. Hata ukuwa na lugha aje. Utachomewa tu. Hata kuna kaje. Hata ni tall, dark and handsome. Kuna kaje my G. So wale wazito ndio wakapata 400, wakapata waves. So mbili wamebaki bana. Sasa itakuwa aje? Tutawasaidia aje? Oya gathe, what will happen? Itakuwa ni what will we do? And so they decide so this is what we are going to do. Kuna kwanga na festival fulani enye akina manze ndio ujue hizi enzi men when men are left to do things alone, bro. Nilikuwa na cheki ma videos za AI zenye nasema show me the world without women. It's not a world. Oh my goodness. It's not a world. It's all a lie. Tuliona hadi wakionyesha ati happiness kwa Aman. Kuna tuka mattress hapo, TV ya maana 55 inch na PS na amemaliza hiyo story na ati yako comfortable. Nini ingine tunatakanga unahitaji nini ingine kuishi. So wakasema for this 200 even ndo tutacheza. Hawa sisi sasa the rest of the tribes kuna festival ilikuanga enye mademo walikuwa wanatokanga virgins walikuwa wanatokanga wanaenda wana dance and what not. So they would go and they would have fun. So akaambiwa maboy, since sisi we had sworn an oath venye mlimes hakuna mtu atapatia Benjamites their daughters waoe. Sasa we won't give you. Juu tukiwapatia itabidi tuwaoe. Na tutakuwa we'll have gone against our oath. We will not give you. But tutawashow kitu yenye na happen. Kuna konga na hii fest na mademo anatokeanga ma virgins. Nyinyi endeni mjifiche kwa bush. This is a solution. Grown men with beards. Wanasema wamefikiria yote. Wamesema ini hadi wamedeliberate on it. Hadi wamefikisha kwa wale wakubwa wamesema saa yenyewe hiyo idea that is a very good idea. Msi wameenda au nini au wakaambiwa duini hivi. Hiyo fest ikiendelea kila mtu nyinyi wanameso mbili muende mjifiche kwa mabush. Au mademo akitoka tu hivi chukua ule yako mbele yako toka mbio no one if they're not your type ama yeye mata wewe hiyo time kuna type kweli type ni nonsense ya this generation yetu. You take what you get, what is served. You guy bana na hivyo ndio watu walido. Wasa wakaenda wakachukua madem wakawakidnap na wanakimbia wanatoka mbio hadi kwa ile rock yao. Wanatoka nao mbio wanaenda and they made them their wives. Moral of the story, please date a girl you can carry. Sulkula utoke mbio naye kama mbeba. Nimekumbuka mademo watu wengine wacha nisiseme. Let me not say. Also, moral of the story, if you see a girl and you like, hide behind the bush, grab and run. Na by the way, unajua nini? Like African traditions, many of them zilikuwa hivyo. You go, you identify a lady. Because I remember one of my grandparents narrating how he got grandmother. So you kidnap the girl, take her to your place, and now your people come to report themselves that we saw something we liked and we have we took it. So tunaisettle aje, now they pay the dowry. Mimi ninaona tunafaa turudi kwa hizo enzi. Watu kama director Mosa hapa wamekosa bibi hapa. I know. Tumemjua
sitaki kusema 7 years. Buddha. Sijui ni lugha iko. Ndio hii unajua Solution ingekuwa tushamaliza. Umeona nani umependa, umechukua, umeenda naye mta. Wait, again the views expressed in this belong to the Pasi mi hata safari aliniambia niseme hizi vitu, so it's not my thoughts. Mse, you guy. So and that's how these guys got their wives. Of course sasa wale wase 400 wenye walirudi mtaa wakapata madota zao wamechukuliwa, hawako na kitu ya kusema, they just went. And that is how the tribe of Benjamin they remained. That is how God had mercy and he did not cut them down from their knees. And then you will come to see later on that ndio nakushow how amazing God is. That he Israel na hiyo ujinga yote, hiyo puzi yote, hiyo all the stupidity, God still decides I will use these guys to bring salvation to the world. How good is our God? And that is a weird story. Niliwaambia nitawaambia where the story is found. It is found in the book of Judges. Sitakwambia chapter ndio usome Judges yote because there are very many interesting stories in the Bible. It's not only that story in the book of Judges. And we will karibu niseme we will beat other stories. Tutapiga stories zingine. We will talk about them as we go, man. Okay. For me it was interesting that how I view it outside is like no matter what happens in our day-to-day lives, if we see the bigger picture, God has a way out to fix it, even if it's a mess, even if it's like at the end of it all, it's God's glory that will dominate. Because from the end of that story, this same tribe of Israel, with all the mishaps they have, you see, I feel like God would have chosen, let me get rid of Israel and start again with new people. But see, still use these same Israelites with all the shortcomings, with all the drama they've had, comparing movie to CG creators wanafanya nini, producers, executive producers, akizi movie interesting, but still God used this tribe. So it doesn't matter your life where it is, what you've done, God's glory will prevail at the end of it. I'm glad you brought that up. These are decisions these guys have made themselves. How ndo me come up na hiyo pozi. Hata hiyo yenyewe walikuwa na consult God, tuende tuchape maboro zetu, itakuwa God anaambia endeni basi. Ni I think it is a way reason walikuwa wanaenda wanachapo. It is a way of God telling them ini ufala but they didn't see it that way. They didn't see it that way and they went on and it is so good to know that despite our messes, despite ujinga yangu, zile vitu nafanyanga ni vitu za ujinga sana. Hata kuna kitu ujinga nimefanya tu leo, bro. Lakini ujinga wangu hujafikia Kasti. Acha tutapiga story ya Kasti kesho. Next episode. But despite, yani, mi hata sielewangi venye mtu anaweza penda Kasti. Unajua, but Mungu anampenda. Okay, msichana analangi juu ya Kasti. Na kuna msichana hapo anampenda sana. Na msichana anajua anasemanga hadi musikia kumuita meeting ka Kasti yuko muulize tu uko sure blink twice if you need help. You realize anasema atapunguza sauti. You blink twice. Ama pia mimi naona pia huyu Kasti jifiche kwa bush. Kachaza kiaya. Unaangalia msichana mwenyewe, msichana ni mrembo sana. Ushangaa file la hichi pa. We butu malize hiki pinti. But imagine God still loves this chimpanzee manze. God still loves us yani. Na story yote. So banze. And if God came through for the Israelites and he came through for Kasti, he will also come through for Mos director. I know. And he will also come through for you. Yeah, mi acha nimalize hapo nisiongee zaidi. Yeah, it's been real. I hope you were nice. Please and then msome Judges, comment, add any details ita stand out kwako kwa comments. Ka story likubamba, like. Kaili kubo, scroll enda kwa next. Kuna haja kufinya dislike button. Usikwende hiyo roho. Kama uja subscribe, I wish kungekuwa na option ya
watu waja subscribe hawezi watch. Eh, Because people watch alafu alafu subscribe. anakosa kusubscribe. Next time ikiuploadiwa anakuja kuwatch tena Ah. subscribe. Please Eh. subscribe. Mm. Let's meet on the next one. This was I Am Rebel. See you soon. Aye. Bye. Clever na konga muya. Peace. Bye. Bye. Guys.